I'll start recording the lecture from now. Okay, সবাই নোটিস করে দেখি। So we'll look at this video. I hope সবাই তোমরা শুনতে পারবা, সাউন্ড শুনতে পারবা। ওকে, আমি এইচডি একটু কমাই দেই, নাহলে আবার ভেজাল করবে। কোয়ালিটি I don't need HD, 480 is fine. সবাই খুব কেয়ারফুলি শুনো। Hey guys, I'm Nate. Welcome back to the workshop. Today we've got a fun experiment where we're going to see what happens if we put a microphone and a speaker in our vacuum chamber. সবাই এক্সপেরিমেন্টের প্রেমিসটা বুঝছো যে আমি কিভাবে এক্সপেরিমেন্টটা সেটআপ করতেছি? এভরিওয়ান? Yes sir. Yes sir. আর একটা স্পিকার কিসের ভিতরে রাখবো? একটা ভ্যাকুয়াম চেম্বারের ভিতরে। Let's get started. As many of you probably know, sound waves are vibrations in the air around us. And আচ্ছা, ও বলছে তুমি ওর অ্যাকসেন্ট শুনে বুঝতে পারতেছো দিস ইজ অ্যান আমেরিকান গাই। সো আমেরিকানদের অ্যাকসেন্ট বা আমেরিকানদের টার্মস গুলো আমাদের সাথে কিন্তু একদম পারফেক্টলি ম্যাচ করে না। ও বলল যে সাউন্ড ওয়েভস আর ক্রিয়েটেড বাই ভাইব্রেশনস ইন এয়ার অ্যারাউন্ড আস। সাউন্ড ওয়েভ কি শুধুমাত্র এয়ারেই হয় গাইস? না স্যার, যে কোনো মিডিয়ামের ভাইব্রেশনই হবে। হতে পারে, এক্স্যাক্টলি। কিন্তু ভ্যাকুয়াম চেম্বার যদি বানাই, ভ্যাকুয়াম তো আমি এয়ারকে বানাইতে পারি। সো ওই সেন্সে আমি এয়ার নিয়ে ডিল করব। গাইস সবার ক্লিয়ার? Yes sir. Yes, sir. And so in theory, if we take away that air, those sound waves should no longer propagate and we shouldn't be able to hear anything. We want to try putting that to the test in a few different ways. As a first test, let's try putting our speaker into the chamber, but leaving all of the air in and see how much of the sound our microphone can pick up right outside the glass. Wow. That's a huge difference right there. Well, I guess we know that glass and thick plexiglass does a good job of dampening sound all on its own. All right, I think we've pretty well established what it's going to sound like with our speaker in air inside the vacuum chamber. So now we need to try pulling out the air. But I also want to make sure that we aren't just blasting too much sound straight into the glass, because that can also conduct the noise. So to add a little bit of padding, let's throw some cotton balls down into the bottom of our chamber and make sure that our speaker is facing the correct direction. This speaker actually blasts the sound out of the back. So we'll try putting it face down on top of a pile of cotton balls to make sure that we're really playing into a vacuum as much as possible. That seems like a good amount of cotton balls. It should keep our speaker off of the glass so that the sound is just projecting into the air or the lack of air once we pull a vacuum. Now let's try pulling out a vacuum, hope that our Bluetooth speaker still works in a vacuum, and see if we can hear it. All right, air is being pulled out. I admit I hadn't actually tried seeing what happens with cotton balls in a vacuum before just now. I don't think it's going to do anything, and it looks like I'm right. They aren't puffing up the way marshmallows do because they aren't holding any air. There's just air in between the fibers. This is looking good. Almost up to a vacuum. We have very little air in there right now. At about 25. On this pump, the most vacuum it pulls is about 26 inches of mercury. গাইস সবাই নোটিস করতেছো কি হলো? যখন আমি টানলাম এখন আবার Playing in slowly so we can kind of see at what point we can hear it. I'm hearing a little bit of it now. এখন what is he doing? Guys, he is letting the air in through this valve. খেয়াল করো। বুঝলা এক্স্যাক্টলি কি করলো লোকটা? So sir, like he took the air out first so that no sound will come out,
তারপরে যে পরে একটু একটু বাতাস দেয় he added in a little bit of air so that sound may like Turn on the sound and oscillate. see if the microphone can pick anything up. Simon and Joe both invest in stocks. Simon uses eToro to invest in stocks without paying. সেম জিনিসটা করবে। And the plexiglass and see if it picks anything up like that. I think you all got the idea. All you have to do is, যদি তোমাকে একটা experiment perform করতে বলে everyone, if they ask you to perform an experiment, যেটা দিয়ে তুমি determine করবা যে sound waves require a medium to travel, what do you do? Points গুলা দেখি guys. What are the points that I have to address? আমি এখানে লিখে দিচ্ছি, সবাই carefully notice করো. We start from here. একটা জার নিব, জারটা কিসে কানেক্টেড থাকবে? jar must be connected to a vacuum pump. jar connected to a vacuum pump. তারপরে you place simple experiment বলতেছি, you place একটা সেল ফোনও নিতে পারো, একটা বেল নিতে পারো. This is actually called a bell jar experiment. Let's say this is a bell which is ringing, of course. You take the bell. Actually, you know what? কোনটা more appropriate জানো? বেল বুল থেকে when you take a cell phone. Example লিখো না, এটা আমি বোঝানোর জন্য বলতেছি. You take a cell phone. You take a cell phone. এটা ringer mode এ রাখবা. ringer mode. যখন ভ্যাকিউম না, you call your phone. তুমি তো এই নাম্বার জানোই, তুমি নাম্বারে ডায়াল করবা, you can clearly hear the ringtone. But the moment you pump all the air out of it, তুমি যখনই এখান থেকে পুরো সব এয়ার পাম্প আউট করবা, then তোমার চোখের সামনে you can dial this number. And what do you think? এবার কি আর শোনা যাবে? No. এবার you won't be able to hear anything at all. আচ্ছা, সো আমি লাস্ট ব্যাচে যখন এই এক্সপেরিমেন্টটা নিয়ে ডিসকাস করতেছিলাম, a few of my students asked me যে স্যার এই ভেজাল আমার করার দরকারটা কি? Why do I have to go through all that hassle? এই সুতা টুতা দিয়ে বাঁধার দরকার কি? Why can I not just keep the cell phone on the surface? আমি এই সুতা টুতা না রেখে, if this is on a table, পুরো জিনিস যদি একটা টেবিলে থাকে, আমি সেল ফোনটাকে এখানে রাখলেই তো পারি. I can keep my cell phone over here. Do you think this is a good idea? Everyone? No. নো স্যার, ভাইব্রেট করবে না ফোনটা? এই এক্সপেরিমেন্টের জন্য why should you hang the sound making object suspended from a thread and not loosely on the bottom of the jar? Why not though? যদি এক্সামে আসে কোশ্চেন, এটা কি অ্যানসার দিবা তখন? Let's say exactly এই কোশ্চেনটা এক্সামে আসলো, what should be the answer? Can anyone tell me, guys? তোমার কি মনে হয়? So the phone will vibrate vibrate properly. ফোন ভাইব্রেট করবে ইস্যু না, ইস্যু হলো ফোন যখন তুমি এই থ্রেড দিয়ে হ্যাং করতেছো, এদিকে তাকায় দেখো, যখন তুমি ফোনটাকে থ্রেড দিয়ে হ্যাং করলা, okay, when you hang the phone using this thread, তখন এখানে তো ভাইব্রেট করতেছে, বাট এই জায়গায় যেহেতু ভ্যাকিউম, ইউ হ্যাভ পাম্পড অল দ্য এয়ার আউট, এখানে ও নিজে নিজে ভাইব্রেট করলেও, এই যে দিস ইজ দ্য ভাইব্রেশন সাইন, ওকে, ও নিজে নিজে ভাইব্রেট করলো, ফোন ভাইব্রেট করতেছে, কিন্তু আশেপাশে আর কিছু নাই যে এই ভাইব্রেশনটাকে এয়ারের পর্যন্ত নিয়ে আসতে পারে. বাট ওয়েট আ সেকেন্ড, যখন তুমি গ্লাসের বটম সারফেসের সাথে কন্ট্যাক্টে রাখবা এভাবে, তখন যখন ও ভাইব্রেট করবে, গেস হোয়াট,
ও ভাইব্রেট করার কারণে এবার এই জারটা, গ্লাস জার, এবার কিন্তু জারটাও কি করা স্টার্ট করবে, ভাইব্রেট করবে। এখন গেস হোয়াট, এই জার ইজ ইন কন্ট্যাক্ট উইথ এয়ার পার্টিকেলস। জার যদি ভাইব্রেট করে, এয়ার পার্টিকেলস গুলোও কি ভাইব্রেট করবে না? and the moment the air particles start vibrating, তোমার কান যদি হয় এটা, you'll be able to কি আঁকলাম, this is your air, যখনই ও ভাইব্রেট করবে তোমার এয়ার ড্রামে যেও এই ভাইব্রেশনটা ক্রিয়েট করবে and you would be able to hear the sound. of course ভাইব্রেশনটা অনেক বেশি স্ট্রং না, ডিফিউজড হবে, but still you'll be able to hear it. so ফোনটা যদি তুমি সারফেসের সাথে, ইনার সারফেসের সাথে কন্ট্যাক্টে রাখো, দিস ইজ নেভার আ গুড আইডিয়া ফর দ্য এক্সপেরিমেন্ট। দ্যাটস ওয়াই ফোন কেন, বেল হোক বা এনি সাউন্ড মেকিং ডিভাইস হোক, স্পিকার হোক, ইট শুড অলওয়েজ বি সাসপেন্ডেড ইউজিং এ থ্রেড। এভরিওয়ান, সবার কি এটা ক্লিয়ার? মাত্র যা বললাম, Yes, sir. কোনো Sir, কনফিউশন I আছে? didn't quite understand. বুঝি নাই, আরেকবার বলো। So I didn't quite understand the reason why we shouldn't keep phones prone. You didn't understand what? So I still don't understand the reason why we can't keep phones like, prone, in the prone position. Composition? Sir, মানে কি যে bottom of the jar, why we shouldn't keep phone at the bottom of the jar? সেটাই বললাম। দেখো, তুমি যখনই সাসপেন্ড করে রাখো or bottom of the jar এ রাখো, phone will vibrate. তোমার ফোন হোক, স্পিকার হোক, it will vibrate. ফোনই লাগবে না, even if it's a speaker. ফোন দেখে যদি তুমি কনফিউজ হয়ে যাচ্ছ, forget phone, think of this as a speaker. Let's say this is a speaker, Okay, sir. right? This is a speaker. দুইটাই স্পিকার। স্পিকারটাকে তুমি এভাবে সাসপেন্ডেডও রাখতে পারো, স্পিকারটাকে তুমি এই বটম সারফেসে কন্ট্যাক্টেও রাখতে পারো। ওকে, এখন কোন পজিশনটা মোর অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হবে এই এক্সপেরিমেন্টের জন্য সেটা নিয়ে আমাদের ডিসকাশন। অফ কোর্স দিস পজিশন এন্ড নট দিস। ওয়াই নট দো? বিকজ স্পিকারকে তুমি সাসপেন্ডেড রাখো আর নিচে রাখো, ইট উইল ভাইব্রেট। ও সাউন্ড তো ক্রিয়েট করতেছে, সাউন্ডটা তোমার কানে আসতেছে না, বাট দ্যাট ডাজন্ট মিন ইট ইজ নট প্রডিউসিং আ ভাইব্রেশন। অফ কোর্স ইট উইল প্রডিউস আ ভাইব্রেশন। এখন সেই ভাইব্রেশনটা ট্রান্সফার করার মতো কোনো মিডিয়াম তো নাই, বাট দ্য মোমেন্ট ইউ কিপ ইট ইন কন্ট্যাক্ট উইথ দিস সারফেস, যখনই তুমি এই স্পিকারটাকে এই সারফেসের সাথে কন্ট্যাক্টে রাখলা, গেস হোয়াট উইল হ্যাপেন, ওর ভাইব্রেট করার কারণে ও এই ইনার সারফেস অফ দ্য জারটাকেও ভাইব্রেট করাবে। ইনার সারফেস অফ দ্য জার যখন ভাইব্রেট করবে, ও ওর আশেপাশের এয়ার পার্টিকেলস কেও ভাইব্রেট করাবে। তাহলে দেখো তো ভাইব্রেশনটা কি শুধুমাত্র আর স্পিকারের ভিতর থেকে গেল, মিডিয়াম তো ও পেয়েই গেল। তাহলে কি এটা কোনো এক্সপেরিমেন্ট হলো আমার? অফকোর্স নট। এবার ক্যান্সার পাইছো? Also, like when it vibrates, the air particles escape as well. Escape? Not escape. When it vibrates, নিচের পজিশন, তুমি পজিশন তো ফিগার আউট করো। আমি টকিং অ্যাবাউট দ্য স্পিকার এট দিস পজিশন। When you keep it in contact with the jar, when the speaker vibrates, the jar also vibrates. If the jar vibrates, the air around it will also vibrate, and vibrating air will produce the sound that you'll be able to hear. এই তো clear? Yes, sir. Thank you. Okay, next part আসি। Next up, what we'll be dealing with is echo. Last দিন we had just started discussing about echo. কোনো detailed discussion এ যাই নাই। আজকে আমরা একটু details দেখবো about echo. So what is echo? আমি যদি এক phrase-এ echo কে define করতে বলি, how would you define the term echo? লেখাই আছে, echo জিনিসটা কি? It is the Reflection of sound. reflection of sound. That's it. আর আগে পরে কিছু নাই। Echo in essence is just the reflection of sound. So, for mathematical questions associated with echo, the most useful equation is V equals 2D by T. And you must be wondering, a 2D টা কোথা থেকে আসলো? Where does the 2D come from? 2D কেন last দিনও বলছি। Echo মানে হলো reflection. Sound wave একবার যাবে, একটা boundary hit করে আবার back করবে। তাহলে what is the total distance that the sound wave travels? যদি আমার sound wave থেকে boundary distance হয় D, D পর্যন্ত গেল, বাড়ি খেয়ে আবার ব্যাক করলো, তাহলে what is the total distance? The total distance is always
2D. Twice D. Guys, এবার কি ক্লিয়ার এই পার্টটা? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Applications গুলা দেখবো. Now we'll look at some of the applications of echo. Number 1 would be echo sounding. আচ্ছা, আমি আগে একটা হিন্ট দিয়ে রাখি. There is this thing called sonar technology. Have you heard this term, sonar technology? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Batman. অনেক বছর আগে আমি জিজ্ঞেস করতেছি এটা কি টেকনোলজি, অ্যাকচুয়ালি বলে এটা স্যার সোনার টেকনোলজি। আমি বললাম এটা সোনা না রে বাবা, সোনার, এর এইচ নাই কোনো। আচ্ছা, হ্যাভ ইউ হার্ড অফ দ্য টার্ম রেডার? Yes, sir. Yes, যে sir. শিপে থাকে to detect any. আমি যদি লিখি রেডার, ডু ইউ নো রেডার ইজ অ্যান অ্যাক্রোনিম। রেডারটা কিন্তু একটা অ্যাক্রোনিম। রেডারের ফুল ফর্ম কি? রে স্ট্যান্ডস ফর রেডিও, ডি হইল ডিটেকশন, এ হইল এন্ড, আর স্ট্যান্ডস ফর রেঞ্জিং। এক্স্যাক্টলি সেম ওয়েতে আমি যদি লিখি সোনার, sonar is also an acronym. Sonar এর ফুল ফর্ম হলো সাউন্ড, এস ওটা হলো সাউন্ড, ন্যাভিগেশন এন্ড রেঞ্জিং। গাইস সবাইকে বুঝতে পারলা কি বললাম? Yes, sir. Okay, now hear me out. You must have seen this in a movie. One of the best movies ever made. আমি ইসের কথা বলতেছি, সুপারহিরো মুভিজ। ডার্ক নাইট তোমরা স্যার এই যে ব্যাটম্যান যখন এই যে জোকারকে ধরতে গিয়েছিল ওই বিল্ডিং এ, যখন জোকারকে ধরতে যায় তখন ও ইয়েকে, ওর অ্যাসিস্ট্যান্ট না তো, ওই যে ল্যাবের ইনচার্জ, রাইট রাইট, মর্গান ফ্রিম্যানকে বলে যে আমাকে সোনার টেকনোলজি বানায় দাও। সো দ্যাট ওয়াজ দ্য সোনার টেকনোলজি, যেটা ওই সাউন্ডের ন্যাভিগেশন এন্ড রেঞ্জিং দিয়ে ট্রায়াঙ্গুলেট করতে পারে একটা মানুষের পজিশন। সবাই শুনতে পারছো কি বললাম? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ওকে, তারপর দেখি for mathematical questions associated with echo, the most useful equation এটা তো দেখলামই। এখন অ্যাপ্লিকেশনস আসি। echo sounding. Echo sounding is a sonar technique in which the depth of water is found out by sending pulses of sound and timing the recorded pulse. কিভাবে কাজ করে? সোনার টেকনোলজি ইউজ, মানে echo sounding টা ইউজ করা হলো by sending out pulses of the sound, আমি পালস সেন্ড করব, and timing the recorded এর জায়গায় রিটার্ন পালস লিখবো আমি, রিটার্নড or reflected pulse. And timing the reflected pulse. কিভাবে কাজ করে দেখি? আমি এই জায়গার থেকে একটা পালস সেন্ড আউট করলাম, পালস যে হিট করলো, হিট করে ব্যাক করলো। Sir, pulse মানে কি signal or something? হ্যাঁ, পালস মানে হলো একটা সিঙ্গেল সিগন্যাল, যেরকম কন্টিনিউয়াসলি তুমি ওয়েভ না পাঠায়, ইউ সেন্ড আউট একটা পালস লাইক দিস। এবার কি বুঝতে পারছো? Yes, sir. ওকে, ফাইন। সো কন্টিনিউয়াসলি পাঠালে তো আমি সারাক্ষণই ওর থেকে যেতে থাকবে, সারাক্ষণই ওর কাছে আসতে থাকবে, Back করতে থাকবে, right? সো আমার কমপ্লিট ওয়েভ হলে হবে না, ইট হ্যাজ টু বি আ সিঙ্গেল সিগন্যাল। So when it comes to waves, a single signal is called a pulse. Clear? Yes, sir. Okay. So are these mostly used in submarines? সাবমেরিনস না, শিপেও ইউজ করা হয়। সাবমেরিনসে তো ডেফিনেটলি শিপেও ইউজ করা হয়, বিকজ দেখো এই শিপটা, তুমি যদি নর্মাল শিপ দেখো, শিপের কতটুক পার্ট পানির উপরে আর কতটুক পার্ট পানির নিচে, ডু ইউ হ্যাভ এনি আইডিয়া এভরিওয়ান? তোমাদের কি এইটার বেসিক আইডিয়া আছে যে একটা when it comes to a ship, let's say এর যদি আমার সি সারফেস হয়, আমি যদি শিপের এতটুক পার্ট দেখি পানির উপরে, if I see this part above water, don't think এতটুক part of the ship below water, of course not. কতটুক হবে? Any ideas? আরো 60%.
Yeah. somewhat like this অনেকটুক পার্টি পানির নিচে থাকে এখন let's say আমার বিচ এদিকে আর this is the seabed don't you think শিপটা আর সামনে যদি যায় কি হবে এই জায়গাটা এই জায়গায় ধাক্কা লেগে there is always a chance of getting damaged তাহলে what do you need to do যখনই তুমি পালস সেন্ড আউট করে দেখতেছো যে you are very close to the seabed you should stop moving forward then and there Sir, question. বুঝি নাই Sir, question. বল না Sir, what if the seabed is made of like sand? কোনো Will সমস্যা it like still? sand is a solid surface sand is a solid surface sound can easily reflect off a solid sand surface কোনো problem নাই clear But like sand won't damage it, right? Like, for example, if the ship like crashes onto the seabed of sand. স্যান্ড হলে প্রবলেম নাই স্যান্ডে তেমন কোনো ড্যামেজ হবে না কিন্তু স্যান্ডের জায়গায় যদি রক্স থাকে তাই না তখন তো there is a big problem সব সময় কি খালি স্যান্ডি নো there are rocks as well তাই না Yes, sir. তারপর দেখি the same technique can be used এখানে ছিলাম the same technique can be used by fishermen to find the depth of shoal of fish আচ্ছা when I talk about fishermen guys I don't talk about anglers do you know what anglers are angler বুঝো আচ্ছা Sir, I forgot what they look like again. নামটা তো মনে আছে, but don't remember. বড়শি দিয়ে মাছ ধরা that is called angling right that's যারা ধরে তাদেরকে বলে হলো অ্যাংলার বড়শি দিয়ে মাছ ধরা but do you think commercially যারা ফিশারম্যান সমুদ্রে যে মাছ ধরে ওরা একটা একটা করে এরকম বড়শি দিয়ে মাছ ধরে do you really think that's how it works of No, course sir. কি ইউজ করে what do you think they use They use a net, fishing net. of course they use a fishing net they use a very huge fishing net এখন ফিশিং নেটটা তো আমি কতটুক নামাবো how much should I lower my fishing net সেটা আমি কিভাবে বুঝবো যে জায়গায় আমার বেশি মাছ আছে আমার ততটুক লেভেলে ফিশিং নেটটাকে নামানো উচিত গাইস সবাই বুঝতে পারতেছো আমার কথা Yes, sir. Sir. okay great so কতটুক নামাবো that will depend on the depth of the fish and how exactly am I going to determine the depth of the fish এই টেকনোলজি ইউজ করে সাউন্ডিং টেকনোলজি ইউজ করে let's say এই জায়গায় একটা অনেক লার্জ শোল অফ ফিশ আছে সো এই শোল থেকে রিফ্লেক্ট করে আসলো আমি ক্যালকুলেট করে ফিগার আউট করতে পারবো ওকে ফাইন সো দিস ইজ দ্য ডেপথ তাহলে আমার এতটুক পর্যন্ত ফিশিং নেটটা লোয়ার করা দরকার তাই সবার কি ক্লিয়ার ইকো সাউন্ডিং এর কনসেপ্ট Yes, sir. and next up what we have is ultrasonography next আমার টপিক হলো ultrasonography so এই ultrasonography জিনিসটা কি ultrasonography is Sir, it's used used in hospital. to study the internal structure of organs. It is most commonly used to determine the condition of the fetus of an expectant mother. Expectant মানে হলো a pregnant woman. X-rays can do the same thing as ultrasound with even greater clarity. However, ultrasound is preferred over X-rays. কেন? Because X-rays can damage the healthy living cells. বাংলাদেশে তো একটু থেকে একটু হলে বলে এক্সরে করাই নিয়ে আসেন বাট বাইরে এক্সরে দেওয়ার আগেই they'll take your history যে when was the last time you got an x-ray done এটা নিয়ে এক্সাম অলরেডি কোশ্চেন আসছে আমাদের যে বাইরে এক্সরে দেওয়ার আগে প্রেসক্রাইব করার আগে doctors would first find out when was the last time you got your x-ray done কেন why is this so important Sir, it's because X-ray Because X-ray can cause normal cells to cancerous. এক্স্যাক্টলি আর একদম ডাইরেক্টলি ক্যান্সারে জাম্প না করে একটু ইন্টারমিডিয়েট আমার মনে হয় mutation. এক্স্যাক্টলি ইউ শুড স্টিক টু দিস আইডিয়া যে এক্স-রেস ক্যান ড্যামেজ হেলদি লিভিং সেলস শুনতেছো Yes, sir. ওকে কিন্তু আল্ট্রাসাউন্ড কি আমার হেলদি লিভিং সেলস কে ড্যামেজ করে অফকোর্স নট দিস ইজ দ্য main reason expectant motherদের fetus
বা আনবর্ন বেবির কন্ডিশন ফিগার আউট করার জন্য উই ইউজ আলট্রাসোনোগ্রাফি এন্ড নট এক্স-রেস। গাইস সবার কি ক্লিয়ার? Yes, Yes, sir. 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 এটা শেষ হয়ে গেলে we can move on to our next topic, যেটা নাম হলো experiment to find the speed of sound in air। আচ্ছা, why is it so important এই জিনিসটা মেনশন করা in air? এই পার্টটা ইম্পর্টেন্ট কেন? Can anyone tell me? Because air is the medium. Sir, medium to medium change করে তো। Absolutely, because medium to medium definitely change হয়ে যায় আবার। So when we are talking about air, air এর ভিতরে স্পিডের ভ্যালু কত? আমি তোমাদেরকে একটা রেফারেন্স 330 meter per second। 340. 330। 330. 340 আসতে পারে, depending on certain situations 330 340 আসতে পারে, but you can stick to 330 একটা অ্যাভারেজ ভ্যালু যদি নাও around is 330। কিন্তু কোন জায়গায়? সব In জায়গায় air, in Exactly. air। In air, এই জন্য মিডিয়ামটা মেনশন করা অনেক জরুরি। আমি তোমাদেরকে অনেক আগে থেকে এই জিনিসটা বলে আসতেছি যে when it comes to sound, তোমার মিডিয়াম plays a very 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 important role, because মিডিয়াম টু মিডিয়াম আমার সাউন্ডের স্পিড ভ্যারি করে। তোমাদের এক্সামে একটা কোয়েশ্চেন আসছিল, সবাই কেয়ারফুলি একটু শুনো। তোমাদের এক্সামে একটা কোয়েশ্চেন আসছিল, আল্ট্রাসাউন্ড বেশি ফাস্টার নাকি অডিবল সাউন্ড বেশি ফাস্টার? আগে দেখো কোয়েশ্চেন বুঝছো নাকি? আমাকে জিজ্ঞেস করছে আল্ট্রাসাউন্ড ফাস্টার নাকি অডিবল সাউন্ড ফাস্টার। হোয়াট ডু ইউ থিংক? Sir, ultrasound. 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 Audible sound. Because Audible sound। Audible sound. audible sound. ওকে, But ইয়া রং, সবাই রং। They both have the same speed. They both have the same speed. When it comes to air, the question was in air, ultrasound or audible sound? এর ভিতরে আল্ট্রাসাউন্ডের স্পিড আর অডিবল সাউন্ডের স্পিড কোনটা গ্রেটার? when it comes to in air, I did specifically mention, guys, দেখো in air, যেহেতু আমি in air বলছি, ultrasound আর audible sound distinguish করেটা কে? What is it that distinguishes ultrasound and audible sound? Is the frequency. আল্ট্রাসাউন্ডের ফ্রিকোয়েন্সি বেশি, অডিবল সাউন্ডের আল্ট্রাসাউন্ড থেকে ফ্রিকোয়েন্সি কম। বাট আই এম নট টকিং অ্যাবাউট ফ্রিকোয়েন্সি, আই এম টকিং অ্যাবাউট স্পিড। স্পিড অফ এনি সাউন্ড ওয়েভ, আল্ট্রা নাকি অডিবল কিছু যায় আসে না। স্পিড অফ এনি সাউন্ড ওয়েভ, সাউন্ড হইতে হবে, ডিপেন্ডস অন হোয়াট মিডিয়াম, ডিপেন্ডস অন দা মিডিয়াম। দেখো তো তুমি এই দুইটাই কোন মিডিয়ামে দেখতেছো? Air। এয়ার। যেহেতু তুমি এয়ারে দেখতেছো এই জন্য আল্ট্রাসাউন্ড বলো অডিবল সাউন্ড বলো দুজনের স্পিড কি হবে? সেম। গাইজ রিপিট আফটার মি, এই জায়গায় যতবার কোয়েশ্চেন আসে ততবার স্টুডেন্টরা একটা না একটা মেস আপ করে আসে। আই ডোন্ট ওয়ান্ট দ্যাট টু হ্যাপেন টু এনি অফ মাই স্টুডেন্টস। আই এম আস্কিং ইউ এগেইন, প্লিজ অ্যানসার মি এন্ড ক্লিয়ার দিস আপ। এই পার্টটা ফিগার আউট করতে কি কারো কোনো রকম কনফিউশন হচ্ছে? এভরিওয়ান? স্যার এর মধ্যে সব রকম সাউন্ডেরই স্পিড এক্স্যাক্টলি। ইনফ্যাক্ট এয়ারের ভিতরে আমি তো খালি দুইটা দিলাম, আল্ট্রাসাউন্ড আর একটা নাম কি বললাম, অডিবল সাউন্ড। Audible sound। I had brought in, I repeat, even if I had brought in infrasound মানে হলো 20 hertz এর নিচের যে সাউন্ডটা, even that would have had the exact same speed, because আমার ইনফ্রাসাউন্ড আল্ট্রাসাউন্ড এগুলা শুধুমাত্র কোন জিনিসটা এফেক্ট করে? ফ্রিকোয়েন্সি এফেক্ট করে, তাই না? বাট when it comes to speed, ইনফ্রা নাকি আলট্রা নাকি অডিবল এগুলা কিছুই যায় আসে না। all that matters is they all have the same speed. কেন? বিকজ সবারই মিডিয়ামটা আমার সেম। গাইজ আমি এতবার বলতেছি, কারো কোনো জায়গায় প্রবলেম থাকলে প্লিজ এখনই আমাকে জিজ্ঞেস করে ক্লিয়ার করে নাও। এই এই কনসেপ্টে প্রবলেম থাকা যাবে না। সবাইকে অ্যাবসলিউটলি ক্লিয়ার এভরিওয়ান? Yes, sir।
Excellent. Sorry? Yes, Yes, sir. sir. Sir, so audible sound and ultrasound have the same wavelength. Of course not. They don't have the same wavelength. আমি যদি ইকুয়েশন লিখি v equals f lambda আমি লিখে দিলাম in air এই তিনটার ভিতরে কনস্ট্যান্ট কোনটা তুমি বলো আকিব বলো তোমার যেহেতু কোশ্চেন Sir, lambda. কি V. বলছো v 20 বার বললাম মনে হয় এই জিনিসটা যে ইন এয়ার আমার স্পিড সবসময় সেম থাকে আবার বলতেছো ল্যামডা সো when it comes to ultrasound v constant খেয়াল রেখো আল্ট্রাসাউন্ডের ফ্রিকোয়েন্সি বেশি দেখে ওর ওয়েভলেন্থ কম গাইস দেখো তো রিলেট করতে পারতেছো নাকি আল্ট্রাসাউন্ডের স্পিড সেম অডিবল সাউন্ডের মতো আর ইনফ্রাসাউন্ডের মতো স্পিড সেম বাট আল্ট্রাসাউন্ডের যেহেতু ফ্রিকোয়েন্সি বেশি ওর ওয়েভলেন্থ হবে কম তাহলে ওয়েভলেন্থ কি সেম অফ কোর্স নট Oh, sir, it's slower. বুঝতে পারছো সবাই এভরিওয়ান Yes, sir. Yes, sir. আজকে আমরা চলে যাব আমাদের নেক্সট টপিকে যেটার নাম হলো এক্সপেরিমেন্টস একটা না কিন্তু মাল্টিপল এক্সপেরিমেন্টস টু ফাইন্ড দ্য স্পিড অফ সাউন্ড ইন এয়ার লেটস গেট স্টার্টেড মেথড 1 আগে দেখবো এখন মেথড 1টা কোন কনসেপ্টের উপর ডিপেন্ড করে পড়ে দেখো The idea of light traveling faster than sound. Exactly. Method 1 completely depends on this idea that light travels faster than sound. Guys, notice করো আইডিয়াটা কি বললাম মাত্র যে লাইট ট্রাভেলস ফাস্টার দ্যান সাউন্ড এন্ড আই হোপ ইউ অল রিমেম্বার এটা কিন্তু আমরা আরেকটা কনসেপ্টের উপর বেস করেও দেখছিলাম এন্ড দ্যাট ওয়াজ থান্ডার এন্ড লাইটনিং ডু ইউ অল রিমেম্বার দ্য কনসেপ্ট অফ থান্ডার এন্ড লাইটনিং যে Yes, what sir. Yes, sir. we see the lightning first and the thunder later and hear the thunder later the same thing applies to fireworks as well fireworks আগে দেখি তারপর আমরা শুনি okay so this method involves light of so idea of light traveling faster than sound okay দেখি মেথড 1টা পুরোটা পড়ো কারো একটা স্টেপেও যদি প্রবলেম থাকে আমাকে এখনই জিজ্ঞেস করে ক্লিয়ার করে দাও গাইস গো থ্রু মেথড 1 পুরোটা কেয়ারফুলি প্লিজ ডোন্ট থিঙ্ক ফর ওয়ান্স যদি পিস্তল না থাকে তাহলে এই এক্সপেরিমেন্ট করা যাবে না অ্যাবসলিউটলি নট এরকম কোনো কথা নাই যে তোমার পিস্তলই লাগবে ইউ ক্যান ক্রিয়েট দ্য সাউন্ড উইথ এনিথিং এট অল So this method isn't really that reliable because person B may have like a slower reaction speed. তাহলে তো দুনিয়ার কোনো মেথডই রিলায়েবল না যেখানে হিউম্যান ইনভলভমেন্ট আছে তাই না বিকজ সবারই তো হিউম্যান রিঅ্যাকশন টাইম থাকবে একটা Yes, sir, but it would be better to like use a machine that would be a bit more accurate. হ্যাঁ বাট মেশিন দেখবে কিভাবে মানুষ তো চোখে দেখে খেয়াল করে দেখো চোখে দেখে সুইচ অন করবে আবার আওয়াজ শুনে কানে সুইচ অফ করবে মেশিন দেখবে কি প্রবলেমটা বুঝতে পারছো Yes, sir. okay guys did you all understand all the points of this experiment Yes, sir. আমি আরেকবার একটু হেডস আপ দিয়ে রাখতেছি the whole experiment depends on this concept কোন concept that light travels faster than sound are well done Yes, sir. next day we'll use an echo method next method টা হলো echo everyone I think this is very self explanatory সবাই এই মেথডটা আরেকবার একটু পড়ো মেথড 2 টা সবাই একটু পড়ো প্লিজ everyone আর যেহেতু echo method I repeat যেহেতু echo method আমি লাস্ট দিন থেকেই বলতেছিলাম every single time you come across a concept of echo you just have one and one equation only to recall what equation is that B equals 2D by T. d by t exactly এবং লাস্টে দেখো 2d by t কিন্তু
D কোনটা? This is the D we are referring to. This is the D that we are referring to. Guys, পুরোটা পড়ো একটু. Let me know when you're done. তাড়াতাড়ি. Sir, method done. 1 এর মধ্যে speed equals d by t কেন? আচ্ছা, তুমি জিজ্ঞেস করলা মেথড 1 এ d by t কেন আর মেথড 2 তে 2d by t কেন? Is that your question? Yes. Okay, let me explain. তুমি যদি মেথড 1 দেখো, মেথড 1 এ দেখো তো লাইটটা বা সাউন্ডটা, লাইট কেন হবে, সাউন্ডটা টোটাল কতটুকু ডিসটেন্স ট্রাভেল করছে, টোটাল বলছি। যখনই এই জায়গায় ক্রিয়েট হলো, ওয়েট, যখনই এই জায়গায় সাউন্ড আর লাইট, সাউন্ড এন্ড লাইট ক্রিয়েট হলো একসাথে, ওকে, সাউন্ড এন্ড লাইট প্রডিউস হলো এক জায়গায়, লাইটটার সাথে সাথে চলে আসে, যখনই লাইটটা সাথে সাথে চলে আসে ইউ সুইচ দা স্টপওয়াচ অন করলা। কিন্তু সাউন্ড কি সাথে সাথে আসে? নো, সাউন্ডের আসছে তো আর একটু টাইম লাগবে। সাউন্ড যখনই এসে পৌঁছাইলো তোমার পর্যন্ত, কান পর্যন্ত, তখন তুমি স্টপওয়াচটাকে অফ করলা। এই যে রেকর্ড করলা টাইমটা, এই যে দ্য টাইম দ্যাট ইউ রেকর্ড, এই টাইমটা সাউন্ডের কতটুক ডিসটেন্স ট্রাভেল করার টাইম, সাউন্ডটা এখান থেকে স্টার্ট করে এতটুক ডিসটেন্স ট্রাভেল করার টাইম। এই জায়গায় সাউন্ড কি একবার একটা ডিসটেন্স এসে আবার রিফ্লেক্ট করে ব্যাক করলো কোথাও? খেয়াল করে দেখো তো। ইন দিস হোল আইডিয়া, ডিড দ্য সাউন্ড ট্রাভেল আ ডিসটেন্স এন্ড দেন গো ব্যাক? অফ কোর্স নট। এই এক্সপেরিমেন্টেতে দ্য সাউন্ড হ্যাড অনলি ট্রাভেলড থ্রু দিস ডিসটেন্স ডি এন্ড দ্যাটস ইট। এই জন্য টাইম লাগলো টি, ডিসটেন্স লাগলো ডি। তাহলে স্পিডের ইকুয়েশন যদি একটাই ডিসটেন্স হয়, ইকুয়েশন কি হয়? ডিসটেন্স বাই d by t. এক্স্যাক্টলি। এই জন্য মেথড 1 এ ডি বাই টি, বাট কম্পেয়ার দ্যাট টু মেথড 2, সাউন্ডটা এখানে প্রডিউস হলো, এই ডিসটেন্স একবার গেল, এখানে বাড়ি খেয়ে এই ডিসটেন্সই আবার ব্যাক করলো। তাহলে ইফ আই আস্ক ইউ অ্যাবাউট দ্য টোটাল ডিসটেন্স, তুমি যদি এই জায়গায় টোটাল ডিসটেন্স ফিগার আউট করতে চেষ্টা করো, হোয়াট ডু ইউ থিংক উইল বি দ্য টোটাল ডিসটেন্স? Twice d. এক্স্যাক্টলি, টোয়াইস ডি। লজিক কি? কেন টোয়াইস ডি? বিকজ সাউন্ডটা একবার এই ডিসটেন্স ট্রাভেল করলো and it comes back through the exact same distance, that is twice t. Guys, সবার ক্লিয়ার? Yes, sir. Yes, sir. ওকে, তারপর যাই। Two people stand beside one another away from a wall at a distance d. One person makes a sound by striking two pieces of wood, clapping their hand. The second person starts the stopwatch when he hears the sound for the first time. He stops the stopwatch when he hears the echo. Guys, a first time আর second time, এটা কি বুঝতে পারতেছো? আমি একটু এখানে আইডেন্টিফাই করে দেই, ফার্স্ট টাইম, আর এই জায়গায় আইডেন্টিফাই করলাম হিয়ার ইজ দ্য একো। এখানে হলো হিয়ার ইজ দ্য সাউন্ড ফর দ্য ফার্স্ট টাইম, আর ও জায়গায় হলো হিয়ার ইজ দ্য একো। গাইজ নোটিস করো কেয়ারফুলি, এভরিওয়ান খেয়াল করে দেখি, হিয়ার ইজ দ্য সাউন্ড ফর দ্য ফার্স্ট টাইম, আর এখানে হলো হিয়ার ইজ দ্য একো। দেখো, হিয়ার ইজ দ্য সাউন্ড ফর দ্য ফার্স্ট টাইম, এটার রেলেভেন্সটা কি? এটা কোথা থেকে কোথায় আসলো? গাইজ দেখো, সাউন্ড কি শুধুমাত্র এই ডাইরেকশনই ট্রাভেল করে? এটা তো কোনো লেজার লাইট না যে যেদিকে পয়েন্ট করে মারলা শুধুমাত্র সেদিকেই যাবে। অফকোর্স নট। ডোন্ট ইউ থিঙ্ক এইভাবে দুইটা পিসেস অফ ফুড ব্যাং করলে সাউন্ডটা এখান থেকে ডাইরেক্ট ওর পর্যন্ত আসবে? শুনো না কি বললাম এভরিওয়ান? Yes, sir. সাউন্ডটা কিন্তু ডাইরেক্টলি এখান থেকে ওর পর্যন্ত রিচ করবে। ওয়ান, at the same time প্রডিউস হলে এখান থেকে ডাইরেক্টলি এখানে আসলো, that is here's the sound for the first time, তারপরে কিন্তু সাউন্ডটা এখান থেকে ট্রাভেল করে অল দ্য ওয়ে আমার ওয়াল হিট করে আবার ব্যাক করলো, that is when he hears the sound for the second time. Guys, এবার কি ক্লিয়ার? স্যার আমরা সাউন্ডটা একবারই শুনি। বুঝি না, আরেকবার। স্যার আমরা যখন ক্ল্যাপ করি তখন সাউন্ডটা তো একবারই কানে আসে।
এক্স্যাক্টলি, তার মানে কি সেখানে একোটা শোনা যাচ্ছে না। কিন্তু তুমি যদি কখনো বাসা চেঞ্জ করে থাকো, নতুন বাসায় ওঠার সাথে সাথে যখন কোনো ফার্নিচার আনা হয় নাই, থাকে না তখন সেখানে এটা ক্ল্যাপ করে দেখো তো, সেখানে কথা বলে দেখো তো, ডু ইউ নট হিয়ার অ্যান একো? Yes, sir. That's true. এক্স্যাক্টলি, হ্যাঁ। তাইলে তুমি বলবা তাহলে কি ফার্নিচার থাকলে কেন শোনা যায় না? সাউন্ডটা অ্যাবজর্ব হয়ে যায়, বুঝছো? আর ফার্নিচার থাকলে এত জায়গার থেকে একো হয় যে এক্স্যাক্টলি ডিস্টিংগুইশ করা পসিবল হয় না তখন, যে এক্স্যাক্টলি কোনটা তুমি শুনতেছো। বা এত ফ্রিকোয়েন্টলি হয় বা এত এত ক্লোজ টুগেদার হয় যে ইউ হিয়ার ইট অ্যাজ ওয়ান সিঙ্গেল সাউন্ড, ইউ ক্যানট সেপারেট দ্য টু নয়েজেস। বুঝতে পারছো? আর গাইজ, এই ডায়াগ্রামে প্লিজ একটু বোঝার চেষ্টা করো, ডোন্ট থিঙ্ক যে এটা 1 মিটার। ডু ইউ থিঙ্ক তুমি একটা ওয়াল থেকে 1 মিটার দ্বারা এভাবে তালি দাও আর তুমি একো শুনতে পারবা? ডু ইউ রিয়েলি থিঙ্ক 1 মিটার ডিস্টেন্স এটা হবে? No. শুনি না, হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক গাইজ? ডু ইউ থিঙ্ক দিস উইল ওয়ার্ক? ইফ ইউ No, ডু sir. 1 মিটার, জীবনেও না, নো। তোমার এইটা সেভারাল মিটারস লং হইতে হবে। যদি সেভারাল মিটারস লং না হয়, আচ্ছা 1 মিটার দাঁড়াইলেও একো কিন্তু হয়। গাইজ, এটা বোঝার চেষ্টা করো। আমি একটু ডিটেলস যাচ্ছি, একটু ডেপথে যাচ্ছি, and I would expect everyone to write these concepts. If you stand really close to this wall and then if you bang the two pieces of wood together, you will hear an echo. না, I would say echo একটা ঠিকই produced হবে, কিন্তু you won't be able to distinguish the echo from the actual sound. Why? তোমার কাছে মনে হবে কোনো একোই প্রডিউস হয় নাই, একো কিন্তু ঠিকই প্রডিউস হচ্ছে, কিন্তু তুমি ডিস্টিংগুইশ করতে পারবা না। গাইস, আমার কোশ্চেন বুঝছো নাকি বুঝো নাই? এক্সামের জন্য যখন প্রিপেয়ার হবা, তোমার একটা সিম্পল কনসেপ্টকে যত ট্রিকি করা পসিবল সেভাবে আমি প্রেজেন্ট করব, আর সেটাই আমাদের এখন ডিসকাশন করতে হবে। সবকিছু যদি সুপারফিশিয়ালি রাখি অন দ্য সারফেস, তুমি জীবনে ভালো রেজাল্ট করতে পারবে না, নো ওয়ে। তখন ওরা অনেক কনসেপচুয়ালি কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করবে, আমাদেরও কনসেপ্ট একদম ক্লিয়ার থাকতে হবে। গাইজ, আস্ক মি, আমি মাত্র যেটা বললাম এতটুকু পার্ট ফিগার আউট করতে কি কারো কোনো রকম কনফিউশন আছে নাকি? এনিওয়ান হিয়ার যারা ওই পার্টটা ফিগার? একো আর সাউন্ডের মধ্যে ডিস্টিংগুইশ, আরেকবার স্যার। স্যার একো আর সাউন্ডের মধ্যে ডিস্টিংগুইশ কেন করতে পারবো না? ওকে, Is it because অনেক ক্লোজ টাইম ইন্টারভালে আসবে দুইটা? ভেরি গুড, অ্যাবসলিউটলি রাইট। ওকে, I want to show you something, একটু ওয়েট করো। নেই কোনো ডিস্ট্রাকশন। তোমরা কি সবাই আমার স্ক্রিন দেখতে পারো? গাইস, ক্যান ইউ সি মাই স্ক্রিন? No, sir. No, sir. No, sir. ও এখন দেখা যায় না। যায়? না দেখা যাচ্ছে না। না আস্তে নো প্রবলেম, নো প্রবলেম। শুনো, খেয়াল করে দেখো, এই একো দিয়ে আমরা কিন্তু অনেক কাজ করি। ইটস নট জাস্ট, আই রিপিট, ইটস নট জাস্ট এই তোমার কোনটা দেখতেছিলাম, স্পিড অফ সাউন্ড, নো, একোর অনেক কাজ আমরা তো দেখছি, একো সাউন্ডিং এন্ড এভরিথিং। একটু ওয়েট করো, লেট মি শো ইউ সামথিং রিয়েল কুইক। Look at this. সবাই প্লিজ মাইক্রোফোন অফ রাখো। প্লিজ কিপ ইউর মাইক্রোফোন সুইচড অফ, ক্যামেরা সুইচড অন। মাইক্রোফোন অফ, ক্যামেরা অন। দেখো,
এখন তো স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে, রাইট? No, No, sir. No, sir. sir. No, Not sir. yet. এরকম হচ্ছে কেন? এবার It will be Yes, used. Yes, sir. sir. ওকে, ফাইনালি নোটিস করো। আচ্ছা, লেটস সে এটা আমার পার্টিকলস অফ দ্য ম্যাটার। যখনই সাউন্ড ওয়েভ আসে, কিভাবে সাউন্ড ওয়েভটা বিহেভ করে দেখো একটু। এভরিওয়ান নোটিস ভেরি কেয়ারফুলি। দেখছো? পার্টিকেল গুলাকে কিভাবে ভাইব্রেট করে দেখো। ট্রান্সমিটার এন্ড রিসিভার। আর যদি এন্ড ফ্রি থাকে তাহলে আমার ইয়েটার রিফ্লেকশনটা অনেক কম হবে। আচ্ছা, আমার ট্রান্সমিটার এন্ড রিসিভার এই জায়গায় নোটিস করে দেখো। আমি কি চাচ্ছি শুনো, একটা অবজেক্টের ভিতরে কোনো ক্র্যাক বা কোনো ক্যাভিটি আছে নাকি? আই এম শিওর তোমরা ক্যাভিটি ওয়ার্ডটা বেশি শুনছো দাঁতের সাথে অ্যাসোসিয়েটেড, রাইট? Yes, sir. গাইস, ক্যাভিটি বেসিক্যালি মানে কি? গর্ত। দাঁতের ভিতর যদি গর্ত থাকে, দ্যাট ইজ কল্ড ডেন্টাল ক্যাভিটি। ডু ইউ রিয়েলাইজ মুনের ভিতরে যে ক্যাভিটি আছে? Yes, sir. মুনের দাঁত আছে, অফকোর্স। ক্যাভিটি বেসিক্যালি মিন্স গর্ত। তারপর দেখি, আমি এখান থেকে সেন্ড করলাম, আসলো, পারফেক্ট, নো প্রবলেম। নোটিস করতে থাকো। আমি যখন এইখান থেকে দিলাম, গাইস খুব কেয়ারফুলি দেখো, what do you think this is? Can you give me a name of this thing? এটাকে আমি কি বলবো? Sir, a wave. Wavefronts. না, পি দিয়ে ওয়ার্ডটা। Pulse. ভেরি গুড, দিস ইজ আ পালস। দিস ইজ জাস্ট এ পালস। খেয়াল করে দেখো, যখন এই পজিশনে রেখে আমি শুট করব, পালসটা সেন্ড করব, ইউল সি আরো আগের থেকে এই পজিশন দেখো, এই পজিশন থেকে ক্যাভিটির থেকে দিস ইজ দ্য বাউন্ডারি। এখান থেকে একটা পালসের এক পার্ট রিটার্ন করবে, আরেকটা এন্ড অল দ্য ওয়ে দূরে যে রিটার্ন করবে। দেখো তো, সব সময় পালস একোতে আমি রিফ্লেক্টেডটার সাউন্ড নিয়ে ডিল করি, সরি রিফ্লেক্টেডটা টাইম নিয়ে ডিল করি। এই বাউন্ডারি থেকে রিটার্ন করতে যতটুকু টাইম লাগবে, এই বাউন্ডারি থেকে রিটার্ন করতে কি এক্স্যাক্টলি সেম অ্যামাউন্ট অফ টাইম লাগবে? অফকোর্স বেশি না। টাইম লাগবে। অফকোর্স এখান থেকে রিটার্ন করতে আরো বেশি টাইম লাগবে। সো দেখো, ট্রান্সমিটার অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ রিসিভার, ও যখন দেখবে যে আমি দুইটা ডিফারেন্ট টাইম পাচ্ছি, দেখো তো কত সিম্পল হয়ে যায় জিনিসটা। দুইটা ডিফারেন্ট টাইম পাওয়া মানে হইলো দের ইজ আ ক্যাভিটি, যে পুরাটা আমার ইউনিফর্ম না। গাইস, এটাও এক্সামের জন্য অনেক ইম্পর্টেন্ট। ক্যাভিটির কনসেপ্টটা বুঝতে পারছো সবাই? Yes, sir. ওকে, Sir, could you explain the cavity thing again? Like, দেখতে দেখো, ক্যাভিটি এই কনটেক্সটে ডিফেক্ট তুমি বলতে পারো। ইউ ক্যান থিংক অফ দিস এজ ডিফেক্ট অ্যাজ ওয়েল। নোটিস করে দেখো, অল দ্য ওয়ে রিফ্লেক্ট করলো। দিস ইজ দ্য ট্রান্সমিটেড পালস। আমি এই ডায়াগ্রামটাই যাচ্ছিলাম গাইস, নোটিস করে দেখো, দিস ইজ দ্য ট্রান্সমিটেড পালস। ট্রান্সমিট করার সাথে সাথেই ও ডিটেক্ট করলো ফার্স্ট এরটা, তারপরেরটা যখন অল দ্য ওয়ে এখানে গেল, যে হিট করে আবার ব্যাক করলো, এটা হলো আমার ওয়াল থেকে একোটা। তোমার ইন্টেন্সিটি নিয়ে চিন্তা করতে হবে না। ইন্টেন্সিটি মানে হলো হাউ স্ট্রং দ্য পালস ইজ। শুনতেছো? তুমি প্রডিউস করলা, রাইট? তুমি সাউন্ড যেটা প্রডিউস করবা, সেটা যতটুকু স্ট্রং হবে, যত লাউড হবে, রিফ্লেক্ট করে যখন ব্যাক করবে, ডু ইউ থিঙ্ক ও সেম লাউডনেস থাকবে? নো, no, বিকজ sir. যাওয়ার পথে ও কিছুটা এনার্জি লুজ করবে। ওইটা ইস্যু না, ইস্যু হইলো টাইমটা। নোটিস করে দেখো, দ্য অনলি ইস্যু ইজ দ্য টাইম। গাইজ, দিস ইজ রিয়েলি ইম্পর্টেন্ট ফর ইউর এক্সাম। কয়েকবার এই কনসেপ্ট নিয়ে কোয়েশ্চেন আসছে পালস ইকো নিয়ে। আমি যদি তোমাকে এই পয়েন্ট থেকে এই পয়েন্টের টাইমটা জিজ্ঞেস করি, হোয়াট ইজ দিস টাইম ফর? গাইস, ক্যান ইউ আইডেন্টিফাই এই টাইমটা কিসের জন্য, বা কতটুকু ডিসটেন্স ট্রাভেল করার জন্য? এই ডিসটেন্সটা Not for দুইটা distance, like এখান থেকে to the probe and from the probe to the, what is this called? এটা হলো, এদিকে দেখাও,
এই ডিস্টেন্স, তারপরে অল দ্য ওয়ে আবার এখান থেকে ব্যাক করলো। দিস ইজ দ্য ডিস্টেন্স দ্যাট ইউ আর ডিলিং উইথ। এই অল দ্য ওয়ে ডিস্টেন্স গেল, যে হিট করে আবার ব্যাক করলো, তাহলে দ্য টোটাল ডিস্টেন্স ইজ 2d। তাহলে এই যে টাইমটা পাচ্ছ তুমি এইখান থেকে এতটুক পর্যন্ত, যে টাইমটা, দিস টাইম is the time it takes for the pulse to travel the distance 2d. Guys, এতটুকু কি ক্লিয়ার? Yes, sir. Okay, tell me. ডিফেক্টের ওখানে যে পালসটা গেল ওইটার কি হবে? বুঝি নাই স্যার। ডিফেক্টের ওখানে যে পালসটা যাবে ওটা নাই এখনো, ডিফেক্টটা তো এখনো যাই নাই। এই পজিশনে যখন রাখবো, এখনো কি ডিফেক্ট পর্যন্ত গেছে? No, sir. বুঝো নাই এখন আমার কথা? এটা হলো ডিফেক্ট ছাড়া, এটা ডিফেক্ট ছাড়া। এই টাইমটা আমি মার্ক করে রাখলাম, আমার পরে লাগবে এটা। এই পার্টটা আমি মার্ক করে রাখলাম, দিস ইজ উইদাউট ডিফেক্ট। খেয়াল রাখো, দিস টাইম ইজ উইদাউট ডিফেক্ট। আমি এখান থেকে এখানে মার্ক করি, তাহলে আমার মনে হয় বুঝতে ইজিয়ার হবে। এই টাইমটা আমার উইদাউট ডিফেক্ট, কোনো ডিফেক্ট ছাড়া, নো ডিফেক্ট। ওকে, বাট লেটস সি, যখন ওকে সরাই আমি হিট করব, এই পজিশন থেকে, এখন গেস করো আমি কয়টা পালস পাবো? 2টা পালস। এটা কোথা থেকে আসলো? একর থেকে একটা, সরি ডিফেক্ট থেকে একটা পার্ট আসলো, আরেকটা পার্ট অল দ্য ওয়ে দূরে যে এখান থেকে আসলো। এই টাইমটা কিন্তু আমার সবসময় সেম থাকবে। আমার যদি ডিসটেন্স সেম হয়, ডিসটেন্স সেম হইলে আমার টাইমও সেম থাকবে। আচ্ছা গাইস, টেল মি সামথিং, ডিসটেন্স আমার যত বেশি, রিটার্নের টাইম তত কি হবে? কম। এখন গেস হোয়াট, ওয়েট আ সেকেন্ড, আমি এটাই বলতেছি। হোয়াট ইফ আমার ডিফেক্টটা এত দূরে না? ওয়েট, হোয়াট ইফ আমার ডিফেক্টটা এত দূরে না? হোয়াট ইফ আমার ডিফেক্টটা এই জায়গায়? প্লিজ নোটিস করো গাইস, হোয়াট ইফ আমার ডিফেক্টটা এই জায়গায়? আগের বার যেরকম ডিফেক্ট অনেক দূরে ছিল, বাট হোয়াট ইফ এবার আমার ডিফেক্টটা এই জায়গায়? হোয়াট উইল হ্যাপেন নাও? এনি আইডিয়াস গাইস? ট্রাই করো। এবার কি হবে? প্রথমটা So বের the maximal echo will be pretty much the same as transmission তো echo. বেরই হতে পারবে না। বের হইতে পারবে, কেন বের হইতে পারবে না? অবশ্যই বের হইলো, এই যে এতটুকু জায়গায় বের হইলো, কিন্তু বের হই ইন্টেন্সিটি লেস থাকবে। এই পাঁচটা তো হবেই, কিন্তু যে আমরা পুরো ব্যাক টু দ্য ওয়াল কি পাবো? এত তাড়াতাড়ি যেহেতু ব্যাক করবে, guess what, how will the return pulse look like, or what should be the position of the return pulse? The position of the return pulse should be exactly এটা রাখলেই। আমি এটাকে কালার চেঞ্জ করে দেই, তাহলে আমার মনে বুঝতে ইজিয়ার হবে। দেখো তো, this will be the position of the return pulse. তো যদি এত কাছাকাছি হয়, do you think তুমি তোমার কান দিয়ে এটাকে ডিস্টিংগুইশ করতে পারবা এত কাছে থাকলে? নো। এটা কিন্তু রিটার্ন পালস, এটা কিন্তু আমার একো, দিস ইজ একো, ECHO। কিন্তু দেখো তো, একটার থেকে একটাকে ডিস্টিংগুইশ করা যাবে তখন? গাইস, গাইস একটু ইন্টারঅ্যাক্ট করো, কথা জিজ্ঞেস করছি, একটু অ্যানসার দাও। নো স্যার। Sir. What would you hear? You would hear, it would appear to you that you are hearing one single sound. তুমি যে এখন রুমের ভিতরে বসে আমার সাথে কথা বলতেছো, এই যে আমি কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করলে অ্যানসার করতেছো, রেস্ট অ্যাসিওরড অবশ্যই একো হচ্ছে, 100% তোমার রুমের ভিতরে একো হচ্ছে। বাট তোমার কাছে কেন মনে হয় যে তুমি একটা সিঙ্গেল সাউন্ড শুনতেছো? বিকজ তোমার আশেপাশের জায়গার থেকে অনেক ক্লোজ টু ইয়োরসেলফ যে একোটা হচ্ছে, এতই অল্প ইন্টারভেলে হচ্ছে যে তোমার প্রথম সাউন্ড আর পরের সাউন্ডের মাঝখানে টাইম এত কম হওয়ার কারণে ইট অ্যাপিয়ার্স টু ইউ দ্যাট ইট ইজ ওয়ান সিঙ্গেল সাউন্ড। দেখো তো এবার ক্লিয়ার নাকি? ইয়েস স্যার। Yes, sir. Yes, sir. রাইট, নেক্সট আসি। এই জন্য স্যার যে খোলা পাহাড়ের উপর যে কথা বললেই তো হয়। এক্স্যাক্টলি, হ্যালো হ্যালো। রাইট রাইট, এক্স্যাক্টলি। নেক্সট আসি।
এটা যদি শেষ হয়ে যায় এই কনসেপ্টটা, তাহলে আজকে আমরা আমাদের নেক্সট টপিকে চলে যাব। স্যার জি স্যার। স্যার আপনি একটু আগে বলেছিলেন না যে সাউন্ড তো লেজারের মতো না যে একটা জায়গায় পয়েন্ট করলেই যাবে, এটা যেখান থেকে লাইক ট্রান্সমিট করে এটা তো পাস হবে। রাইট, অ্যাবসলিউটলি। তাহলে এরকম এই যে সিমুলেশনে যখন দেখলাম তখন তো ও স্যার, ওটা তোমার ডিফারেন্ট তো। তুমি যখন হাত দিয়ে এরকম দুইটা পিসেস অফ উড ব্যাং করতেছো, ইউ ক্যানট কম্পেয়ার দিস উইথ আ প্রোব। when it comes to a real life probe, সেটা কিন্তু লেজারের মতোই। বা আলট্রাসোনোগ্রাম যে করে, ডোন্ট থিঙ্ক তুমি কখনো আলট্রাসোনোগ্রাফি করাইছো? না। আচ্ছা, বাট দেখছো তো মুভিতে বা কখনো আলট্রাসোনোগ্রাফি করতে? ইয়েস স্যার। আর আমার আলট্রাসোনোগ্রাফি হয়েছিল একবার। ওকে, ঠিক আছে। সো তোমার আলট্রাসোনোগ্রাফি করছে যখন তোমার পেটের ভিতরে সাউন্ড ওয়েভ দিছে, ডোন্ট থিঙ্ক যে এই সাউন্ড ওয়েভটা তোমার মাথার ভিতরে চলে আসছে। নো। অর যে লোকটা বা যে মহিলাটা তোমার আলট্রাসোনোগ্রাফি করতেছে পয়েন্ট করছে তোমার অ্যাবডোমেনের ভিতরে, সাউন্ড ওয়েভ আবার তোমার যে পয়েন্ট থেকে প্রডিউস হচ্ছে সেখান থেকে মহিলার বা লোকের হাতের ভিতরে চলে আসছে। নো, দ্যাটস নট হাউ ইট ওয়ার্কস when it comes to a probe কিন্তু একটা সার্টেন ডাইরেকশনে সাউন্ড ওয়েভকে প্রডিউস করতে পারে, সেখানে অল ডাইরেকশন না। কন্ট্রারি টু টু পিসেস অফ উড, যখন তুমি দুইটা উডের বা দুইটা হাত এভাবে বাড়িয়ে দিচ্ছ তখন কিন্তু সাউন্ড ওয়েভটা সব দিকেই যাচ্ছে। এই জন্যই তুমি দেখো এই জিনিসটা কি রিপ্রেজেন্ট করতেছে, দ্যাট সাউন্ড ওয়েভ ইজ ট্রাভেলিং ইন অল ডাইরেকশন। এই জিনিসটা রিপ্রেজেন্ট করতেছে দ্যাট দ্য সাউন্ড ওয়েভ ইজ ট্রাভেলিং ইন অল ডাইরেকশন। Sir, ultrasonography is actually very uncomfortable. Like, একটা ডিভাইস লাগায় তারপর তোমার সব শরীরে যে চেক করে, লাইক মনে হয় আলট্রাসোনোগ্রাফি। ওই যে শরীরে যেই জিনিসটা লাগায়, দ্যাট ইজ কল্ড আ কাপলিং জেল, COUPLING, কাপলিং। স্যার ওইটা লাগায়, ওইটা অনেক আজব লাগাবে স্যার, অনেক ঠান্ডা মধ্যে লাগাই দিচ্ছে এটা। ইয়েস ইয়েস, আই নো। আচ্ছা, এই দুটো মেথড লাগবে। মেথড 3 আর মেথড 4 not very important for IGCSE. Don't worry about method 3 and method 4, আমি দিয়ে রাখছি বিকজ এই দুইটারে আমি ল্যাবের ভিতর দেখাবো। লেটস জাস্ট হোপ যেন এক্সামের আগে আগে সব কিছু এই করোনা মরোনা শেষ হয়ে যায়, তাহলে আমি তোমাদেরকে এই এক্সপেরিমেন্টস গুলা ল্যাবে দেখাবো। মেথড 3 আর মেথড 4 দুইটাই অফ কোর্স উইল সি, বাট ইন দ্য ল্যাব। গাইস, সবার ক্লিয়ার? Yes, sir. স্যার আপনারা রেইনবো প্রডিউস করে দেখাবেন? না, কি বলো? স্যার আপনি বলছিলেন না যে রেইনবো প্রডিউস করে দেখাবেন? রেইনবো? জি স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ, ডেফিনেটলি দেখাবো, ডোন্ট ওয়ারি। অফ কোর্স রেইনবো প্রডিউস করে দেখাবো, খালি এটা শেষ হোক, করোনাটা শেষ হোক, থিঙ্ক ট্যাঙ্কে ক্লাসটা স্টার্ট করি। ডান? আচ্ছা, কনগ্রাটস, উই আর ডান উইথ ওয়েভস। আমাদের আজকের এটা দিয়ে আমাদের ওয়েভ শেষ হয়ে গেল। আজকে আমি নতুন চ্যাপ্টার স্টার্ট করব না, বাট টাইমটা কিভাবে ইউটিলাইজ করব শেষ তো করলাম, কিন্তু যতক্ষণ না পর্যন্ত তুমি কোয়েশ্চেন পেপারে যাচ্ছ এটাকে আসলে শেষ বলা যায় না। আমি সব পুরা টপিক শেষ করছি, এভরিথিং দ্যাটস ফাইন, বাট আনটিল এন্ড আনলেস উই গো টু দ্য কোয়েশ্চেন পেপার দ্যাট ইজ নো ওয়ে ইউ ক্যান সে যে আমার এই ওয়েভ শেষ। নো। সবাই কপি বের করো, এভরিওয়ান ক্যামেরা অন করো আর কপি বের করো। আমি এখনো দেখতেছি অনেকের ক্যামেরা অফ। গাইস, প্লিজ সুইচ অন ইউর ক্যামেরাস এন্ড টেক ইউর কপি। আই ওয়ান্ট টু সি দ্যাট এভরিওয়ান ইজ এট ওয়ার্ক। সবাই কপি নাও এন্ড কাজে লেগে যাও। স্যার ডপলার এফেক্ট আসতেছি ডপলার এফেক্ট তো যাবোই ডেফিনেটলি। আমি যাচ্ছিলাম। আচ্ছা, একটা কাজ করি, ডপলার ইফেক্টটা শেষ করেই তাহলে আমরা কোশ্চেন পেপারে যাই, যেহেতু ডপলার ইফেক্ট ওয়েভস এরই পার্ট। ঠিক আছে, তাহলে লেটস স্টার্ট ডপলার ইফেক্ট। উই হ্যাভ 20 মিনিটস টুডে, লেটস স্টার্ট ডপলার ইফেক্ট। অন্য সময় কি করি, ডপলার ইফেক্টটা কোশ্চেন পেপার শেষ করে তারপর করি, বাট ইটস ফাইন, যেহেতু আমাদের কয়েকটা সেশন অলরেডি এক্সাম হয়েছে, ইটস ফাইন, উই ক্যান গো উইথ ডপলার ইফেক্ট টুডে। আচ্ছা, ডপলার ইফেক্ট শেখানোর জন্য আমি তোমাদেরকে কিছু টুলস ইউজ করব। Okay, so this is what I always use. এখনই তোমাকে স্ক্রিন শেয়ার করতেছি, ডোন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট ইট। আচ্ছা, তোমরা কেউ বিগ ব্যাং থিওরি দেখছো? হ্যাজ এনিওয়ান সিন বিগ ব্যাং থিওরি? ইয়েস স্যার। Yes, sir. তো বিগ ব্যাং থিওরিতে প্রথমের দিকে, ফার্স্টে না, এখন না, বিগ ব্যাং থিওরিতে প্রথমের দিকে there is this episode যেখানে তোমার
হ্যালোউইনে ইসে যায়, পার্টিতে যায়। পার্টিতে Sheldon dresses up as the Doppler effect. সবাই বলে he dressed up as a zebra, but he keeps on arguing with everyone যে no, I'm not a zebra, I dressed up as the Doppler effect. আচ্ছা, so Doppler effect জিনিসটা কি সেটা নিয়ে আজকে আমাদের ডিসকাশন। খুব কেয়ারফুলি একটু দেখবা এভরিওয়ান, প্রেস করো। আচ্ছা, আগে একটু বলো, স্ক্রিনের ইয়েটা অন করে রাখি। শেয়ারে আমি সাউন্ডটা অন করে রাখি। হ্যাঁ, কম্পিউটার সাউন্ড অন আছে, তাহলে শুনতে পারবা। Everyone notice করো carefully. Sheldon's words. It's the apparent change in the frequency of a wave caused by relative motion between the source of the wave and the observer. মনে পড়ছে এটা? আচ্ছা, একটা this is the source of the wave. এটাকেও বলতেছে the source of the wave. আচ্ছা, so Doppler effect জিনিসটা কি? It is the apparent change in frequency of the wave. Apparent change. আচ্ছা, layer by layer আমরা যাব। Apparent wordটার মানে বলতে পারবা কেউ? What do you mean by the term apparent? It appears to be. হ্যাঁ, it appears as though, or in other words, seemingly, মানে রিয়েলি কিন্তু আমার ওয়েভলেন্থ বা ফ্রিকোয়েন্সি একটাও চেঞ্জ হয় না, বাট ইট সিমস অ্যাজ দো দ্যাট দ্য ফ্রিকোয়েন্সি অ্যান্ড ওয়েভলেন্থ হ্যাজ চেঞ্জড, রাইট? আর কেন হয় এই জিনিসটা? ডিউ টু দ্য রিলেটিভ মোশন between the source of the wave and the observer. Notice করি সবাই? The Doppler effect is perhaps best explained visually. So here's a thing that is emitting waves. It could be a fire truck emitting sound, it could be a star emitting light, it could be a duck creating ripples on a pond. Those are all waves, and they all look something like this. ধরলাম একটা সোর্স থেকে ওয়েভ ক্রিয়েটেড হচ্ছে just like this. We see the Doppler effect happening when the thing that is emitting waves moves. Doppler effect শুধুমাত্র তখনই হয় যখন the source or the wave or the object that is creating the wave, that is what we call the source, starts moving. In the direction it's moving, the wave fronts bunch up. In the direction it is moving, the wave fronts, এই যে তুমি লাইনস গুলো দেখতেছো, the black lines, আমি যদি black lines গুলার একটা লেবেল চাই তোমার কাছে, black line এর লেবেল কি হবে তুমি আমাকে বলো তো? wave fronts. Exactly, these are the wave fronts. Now you tell me guys, এদিকে তাকায় দেখো, আমি যদি একটু অ্যানোটেট করি এই জায়গায়, কেয়ারফুলি দেখো, আমি এই জায়গার থেকে এই জায়গা স্টার্ট করলাম, তুমি এই পার্ট দেখো, then look at this part, and then look at this part, and then this part. তুমি এদিকের ওয়েভ গুলো দেখো, compare this with these ones, and we all know যে একটা ওয়েভ ফ্রন্ট থেকে আরেকটা ওয়েভ ফ্রন্ট আমাকে কি দেয় guys? একটা ওয়েভ ফ্রন্ট থেকে Wavelength. ওয়েভ ফ্রন্ট exactly gives me the wavelength. তো তুমি যদি এই লেফটের গুলা আর রাইটের গুলা কম্পেয়ার করো, what would you say? এই জায়গায় ওয়েভলেন্থ বেশি নাকি কম? লেফটে? কম এক্স্যাক্টলি, খেয়াল করো, লেফটে আমার ওয়েভলেন্থ কম, রাইটে আমার ওয়েভলেন্থ বেশি। ওয়েট আ সেকেন্ড, আজকে দেখলাম আমরা v equals f lambda, যদি এটা এয়ারের ভিতর হয়ে থাকে, and let's say if this is sound wave, একটা মিডিয়ামের ভিতরে স্পিডে তো কোনো চেঞ্জ আসে না, no change in the speed. সো এদিকে যেহেতু ওয়েভ ফ্রন্ট আমার কমে, সরি ওয়েভ ফ্রন্ট গুলোর ডিসটেন্স কমে গেল, ওয়েভ লেন্থ কমে গেল, what can I say? frequency is increased. মানে হলো frequency has increased এই সাইডে, আর এই জায়গাগুলোতে অ্যাকচুয়ালি ইউ নো হোয়াট, এটা আমার পুরাটাই এস এর লেখা উচিত, পুরাটাকে ধরে আমার এস এর লেখা উচিত। থাম থাম থাম, v equals, seriously, দূর, এত সময় নেই। সাইড গুলো দেখো গাইস, এই জায়গায় ইউ ক্যান ক্লিয়ারলি সি আমার ওয়েভলেন্থ গুলো এখানে কম, দিস ইজ v equals f lambda, যেহেতু আমার ল্যামডা কম, v remaining constant, তার মানে এই জায়গায় it appears as though the frequency has increased,
আর এই জায়গায় আবার ইকুয়েশন অ্যাপ্লাই করি, v equals f lambda, the speed of a sound depends on the medium. আমার মিডিয়াম যদি চেঞ্জ না হয় স্পিডেও কোনো চেঞ্জ আসবে না, বাট ইট লুকস অ্যাজ দো ওয়েভলেন্থ গুলা ইনক্রিজ করছে। ওয়েভলেন্থ ইনক্রিজ করা মানে কি, এই সাইডে ফ্রিকোয়েন্সি হ্যাজ ডিক্রিজড, তার মানে যে দিকে মুভ করবে সেই দিকে ফ্রিকোয়েন্সি ইনক্রিজ, আর যার থেকে দূরে চলে যাবে তার কাছে মনে হবে ফ্রিকোয়েন্সি ডিক্রিজ করছে। গাইস সবাই কি রিলেট করতে পারতেছো? Yes, Sir, sir. can you repeat the last two lines? ওকে, আমি আরেকবার আরেকটা এক্সাম্পল থেকে দেখাই। ওকে, লেট মি শো দিস ফ্রম অ্যানাদার এক্সাম্পল, তারপর আর দেখি। এখানে কি মিডিয়াম চেঞ্জ হচ্ছে? না, কোনো চেঞ্জ ইন মিডিয়াম। তাহলে মিডিয়াম চেঞ্জ না হলে স্যার ওয়েভলেন্থ চেঞ্জ হচ্ছে। ওয়েভলেন্থ তো মিডিয়ামের উপর ডিপেন্ড করে না, মিডিয়ামের উপর ডিপেন্ড করে, ডিপেন্ড করে, স্পিড। বুঝছো? তারপর দেখি। And behind it, they spread out. If our object is moving towards a stationary observer, these bunched up waves are observed at a high frequency. And if the object is moving away from a stationary observer, the waves are observed at a lower frequency. So that is the Doppler effect, the apparent change in the frequency of a wave caused by relative motion between the source of the wave and the observer. It makes sense, but it gets interesting when you consider some of its applications. So let's say you are standing in the middle of a road. That's you, and a car drives past you very fast. As it does so, it honks its horn because you're standing in the middle of the road. The horn to you might sound something like this. হাইওয়েতে ট্রাভেল করে থাকলে বাসে বা গাড়িতে এই সাউন্ডটা খুব কমন, রিলেট করতে পারতেছো এই সাউন্ডটা? আরেকবার শুনো। Of the road. The horn to you might sound something like this. এভরিওয়ান, সবাই কি স্ক্রিন দেখতে পারতেছো ক্লিয়ারলি? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. নোটিস করো। আচ্ছা, দিস ইজ কল্ড স্টাফ নোটেশন। প্লিজ ডোন্ট ওয়ারি, তোমার আইজিসিএসই ফিজিক্সে মিউজিক্যাল স্টাফ নোটেশন শিখতে হবে না, বাট তুমি খেয়াল করে দেখো যে পিচটা, আমি যদি পিচের কথা বলি, দ্য পিচ অফ আ সাউন্ড ওয়েভ, খুব বেশি দিন আগে কিন্তু শিখি নাই, মেবি 2 দিন বা 3 দিন আগে শিখছি। পিচ অফ আ সাউন্ড ওয়েভ ডিপেন্ডস অন হোয়াট? বলো তো প্লিজ আমাকে। What does the pitch of a wave depend on? Frequency. Exactly, the pitch of a sound wave depends on the frequency. Notice koro. The horn to you might sound something like this. শুরু হয় একটা হাই পিচে, কিন্তু শেষ হয় একটা লো পিচে। মানে যখন সামনে আসতে থাকে তখন পিচটা হাই, বাট যখন দূরে চলে যেতে থাকে তখন পিচটা লো। How does this work, guys? What do you think is happening? What have I been saying? ফ্রিকোয়েন্সি কমে যাচ্ছে। না, যখন কাছে আসে, আমরা এখানেই দেখলাম, এই জায়গা থেকে দেখো একটু এক্সাম্পলটা, যখন কাছে আসে, কাছে আসলে ওয়েভলেন্থ কমে, ফ্রিকোয়েন্সি ইনক্রিজ করে, আর যখন দূরে চলে যায় তখন স্পিডে কোনো চেঞ্জ নাই, ওয়েভলেন্থ বাড়ে, ফ্রিকোয়েন্সি কমে যায়। আর যদি সেই ফ্রিকোয়েন্সিটা সাউন্ড ওয়েভের হয়, when it comes to sound waves, frequency of a sound wave কি ডিটারমাইন করে? ওর পিচ। ফ্রিকোয়েন্সি কমে যাওয়া মানে হলো আমার পিচটাও কমে যাওয়া। কনভার্সলি কাছে আসার সময় ফ্রিকোয়েন্সি বাড়া মানে হলো আমার পিচটাও বেড়ে যাওয়া। গাইস দেখো তো এবার একটু রিলেট করতে পারতেছো নাকি পুরো জিনিসটার সাথে? Yes, sir. Yes, sir. গুড, নেক্সট যাই। Pass you very fast. As it does so, it honks its horn because you're standing in the middle of the road. The horn to you might sound something like this. So it starts at a high pitch and moves to a lower pitch. Starts at a high pitch and moves to a lower pitch. Even though from the driver's perspective, the horn is playing the same pitch the entire time. So what's going on? As the vehicle's coming towards you, the sound waves that it's emitting bunch up and so are delivered to you at a higher frequency, which you interpret as a higher pitch. Because let me pause you right there. As the car moves towards you, the wave fronts bunch up. তার মানে কি wavelength কি হচ্ছে? Decrease. According to v equals to f lambda, আমার কি লিখতে হবে আবার? According to v equals f lambda, as v remaining constant, wavelength decreases. According to লিখে দিয়ে যাও, according to v equals f lambda,
v remaining constant as কাছে আসার সময় wavelength decreases. Tell me, wavelength decrease করলে frequency কি হবে? Increase. Increase করবে. And we are dealing with sound wave here. When it comes to sound wave, frequency sound wave এর কোন জিনিসটাকে determine করে? ওর pitch কে. Frequency higher মানে হইলো the person, the pedestrian would interpret it as a higher pitch. এবার কি clear? Yes, sir. Yes, sir. তারপর যাই। স্যার আমরা মাঝে মাঝে এখানে কিছু টার্ম ইউজ করি না যে সাউন্ড কম্প্রেসড হয়ে যায় সামনের দিক থেকে জীবনে আমরা সাউন্ড কম্প্রেস বলতে পারবো না what we can say is the wave fronts become bunched up compress ওয়ার্ডটা এখানে ইউজ করাই যাবে না লাইক আইজিসিএসি বুকে ছিল কম্প্রেস সামথিং ইজ কম্প্রেস তুমি সাউন্ড সলিড লিকুইড গ্যাসের সাথে মিলাই ফেলতেছো না this is the IGCSE book ডপলার এফেক্টের কিছু একটা ছিল তোমাকে ডপলার ইফেক্ট এখানেই দেখাচ্ছি নো ওয়ারিজ একটু ওয়েট করেন ডপলার ইফেক্ট এখানে সাউন্ডের পরেই না properties of waves লাইট শেষ আমাদের সাইনার এগুলো শেষ অন ডিটেলস শেষ টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশন শেষ কি বাজে প্রিন্ট দেখছো মেজারিং স্পিড অফ সাউন্ড এই যে দেখো আজকে দেখলাম কিন্তু আমরা মেজারিং স্পিড অফ সাউন্ড আমি একটু এটা জুম আউট করি তাহলে আমাদের মাথায় থাকবে যে এক্স্যাক্টলি আমরা কি দেখতেছি যে দেখো আজকে এরকম শিপেরটা দেখলাম না গাইস ইকো সাউন্ডিং মনে পড়ছে Yes, sir. ওকে আমরা যাব লাউডনেসও দেখছি পিচ আর অ্যামপ্লিটিউড অনেক আগে দেখছি সাউন্ডের ফার্স্টের দিকেই আই ওয়ান্ট টু মুভ অন টু ডপলার কই স্যার ডপলার তো মানে প্রথম ওয়েভস যে প্রথম যেটা ছিল বেসিক ওয়েভস ওইটার মধ্যে আছে Phasor waves. তাই আচ্ছা কিন্তু ওয়েভ যদি ফার্স্টে না বুঝো ডপলারও কিছু বুঝবা না প্রপার্টিজ অফ ওয়েভস এ দিছে ডপলার নো প্রবলেম এই যে এখানে ডপলার ইফেক্ট স্টার্ট হইছে দেখো when a car is not moving যখন মুভ করতেছে না তখন কিন্তু এ আর বি কোন ফ্রিকোয়েন্সির সাউন্ড শুনবে বা কোন পিচের সাউন্ড শুনবে what do you guys think সেম exactly so when car is not moving the sound waves you receive from its engine or from horn as it arrives are equally as in evenly spaced wavefront দেখো evenly spaced wavefront people in front and of and behind the car hear the same frequency and wavelength as in same pitch শুনতে পারবে কিন্তু যখনই গাড়িটা মুভ করা স্টার্ট করে এবার খেয়াল করে দেখো if the car is moving the wavefronts are no longer evenly spaced ahead of the car wavefronts are compressed answer পাইছো sound wave compressed লেখা যাবে কে জিজ্ঞেস করছিল এই যে the word হ্যাঁ সাউন্ড ওয়েভ কখনো কম্প্রেস করা যায় না ওয়েভ ফ্রন্ট বলতে পারো বাঞ্চ আপের আরেক নামই কি আই সেড দ্য ওয়েভ ফ্রন্টস আর বাঞ্চড আপের আরেক নামই হলো কম্প্রেস ওয়েভ ফ্রন্ট কম্প্রেস হতে পারে ওয়েভ ফ্রন্টস কম্প্রেস হওয়া মানে কি ওয়েভ লেন্থটা ডিক্রিজ হওয়া বাট ডোন্ট এভার সে এই ফ্রন্ট ওয়ার্ডটা বাদ দিয়ে যদি লিখো দ্য ওয়েভ গেটস কম্প্রেসড ডু ইউ থিংক এটা লেখার জন্য মার্ক দিবে জীবনেও না অ্যাবসলিউটলি ক্লিয়ার Yes, sir. ওকে গুড সো আই হোপ এই কনসেপ্টটা দেখো ওখানে যেটা দেখাচ্ছে স্ট্যাটিক ডায়াগ্রামে সেটাই আমি এখানে অ্যানিমেটেড ডায়াগ্রামে দেখতেছি Frequency of sound waves is pitch, and then when the vehicle passes you and is moving away from you, the sound waves spread out. ওকে তাহলে যখন মুভিং অ্যাওয়ে তখন কি হচ্ছে দ্য ওয়েভ ফ্রন্ট স্প্রেড আউট ওয়েভ ফ্রন্ট স্প্রেড আউট করা মানে কি গাইস টেল মি ওয়েভলেন্থ ইনক্রিজেস exactly wavelength increase করলে frequency decrease করবে and since you are dealing with sound wave frequency determines the pitch frequency decrease করা মানে ওর পিচটাও কি করবে decrease করবে guys please ask me right away এতটুক নিয়ে কারো কোনো কনফিউশন আছে নাকি No, sir. ওকে তাহলে আমি আজকে কি কি জিনিস আপলোড করব I will upload সাউন্ডের এই লেকচারটা Sir. জি স্যার Sir, শুনি না স্যার কি বলো ওয়েভলেন্থ বাড়লে অ্যামপ্লিটিউড কমবে না ওয়েভলেন্থের সাথে অ্যামপ্লিটিউডের কোনো কানেকশন নেই তো স্যার
Wavelength and amplitude are independent of one another. Oh, okay. Thank you, sir. ঠিক আছে, ওয়েভলেন্থের সাথে অ্যামপ্লিটিউডের কোনো কানেকশন নাই, ফ্রিকোয়েন্সির সাথে অ্যামপ্লিটিউডের কোনো কানেকশন নাই, টাইম পিরিয়ডের সাথে অ্যামপ্লিটিউডের কোনো কানেকশন নাই। The only thing that is linked with amplitude is the energy. বুঝছো? Yes, sir. আমি আজকে গুগল ক্লাসরুমে কি কি দিয়ে দিব তোমাদেরকে একটু বলে দিচ্ছি। এই টপিকটা সাউন্ডের, তারপরে স্যার এটা দিয়েছেন তো? সাউন্ড এটা দিচ্ছি অলরেডি। স্যার এটা তো দিয়েছেন। ওকে গ্রেট, এটা তো দেখবে রাইট। আচ্ছা তার পরেরটা দেন নাই। স্পিড অফ সাউন্ড, তাহলে আমি স্পিড অফ সাউন্ড দিয়ে দিচ্ছি। আর এই যে ডপলার ইফেক্ট, যেহেতু এটা সাউন্ডের সাথে অ্যাসোসিয়েটেড, ডপলার ইফেক্টও দিয়ে দিচ্ছি। আই হোপ এটা নিয়ে আর কারো কোনো কনফিউশন নাই। সো বেসড অন দিস ডায়াগ্রাম, ইফ আই আস্ক ইউ, এই মোটরসাইকেলটা চালাতে চালাতে যদি একটা হর্ন দেয়, কে হায়ার পিচের সাউন্ড শুনবে, দ্য বয় অর দ্য গার্ল? তাড়াতাড়ি বলো। The boy. এখন যদি তোমাকে এক্সামে এটাকে এক্সপ্লেইন করতে বলে, আই থিংক ইউ শুড বি এবল টু অ্যানসার দিস অ্যাজ ওয়েল। ইউ হ্যাভ দ্য এক্সাক্ট সেম এক্সপ্লেনেশন হিয়ার অন। কারো কোনো কনফিউশন আছে? No, sir. Okay, great. That's it for today. I'll see you guys on Tuesday. Guys, আমাদের চ্যাপ্টার কি শেষ? বুঝি নাই স্যার? স্যার আমাদের ওয়েভ পুরো টপিক কি শেষ? আমাদের পুরোপুরি ওয়েভ শেষ, এক্স্যাক্টলি। ঠিক আছে, আরেকটা একটু বলে নেই, টিউসডেতে আমাদের ক্লাসটা কিন্তু টাইম একটু এক্সটেন্ড করা হয়েছে। আই হোপ ইউ অল রিমেম্বার। গাইস, মনে আছে তো টিউসডে 10 করা কি Yes, কয়টা? sir. Yes, sir. Yes, sir. Up to 9. Yes, 7:30 to 9. Okay, that's it for today. Allah Hafiz. আল্লাহ হাফেজ স্যার, আসসালামু Hafiz. আলাইকুম। আমি